আমি স্যার মুন্সি শাহাবুদ্দিন আহমেদ, আমি চেয়ারম্যান ভূমি সংস্কার বোর্ড। স্যার আজকের এই অধিবেশনের উপস্থাপনা অনেক সুন্দর হয়েছে স্যার। আমি স্যার একটু পিছনে যেতে চাই। 2009 সালে যখন জেলা প্রশাসক হিসেবে ঠাকুরগাঁয়ে যোগদান করলাম, তখন রাজশাহীতে গিয়েছিলাম একটা সেমিনারে। তখন ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে আমরা যখন বলতাম বা আমাদেরকে যখন বলা হলো, তখন একটা রিফারেন্স দেওয়া হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ কি বলা হচ্ছে, ঘড়ি যেটা টিক টিক করে ঘোরে। এই শব্দটি দিয়ে টিক টিক করা ঘড়ি দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ বোঝানো হতো। কিন্তু এখন স্যার ডিজিটাল বাংলাদেশ কিন্তু অনেক এগিয়ে গেছে। এই 9 সাল থেকে 18 সাল পর্যন্ত আমরা কিন্তু অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছি স্যার, পরিবর্তন অনেক এসছে। তো 2041 সালে ইনশাল্লাহ আমরা আমাদের রেজাল্ট করে চলে যাব, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আমি খুবই আশাবাদী। চলতে যে কথাগুলো আসছে যে আরেকটু আমাদেরকে আমাদের ইয়াং জেনারেশন টেকনিক্যাল এডুকেশনের দিকে আরেকটু বেশি করে ইনভলভ করা দরকার। আমরা অফিসে কি দেখি স্যার, অফিসে দেখি যে যেগুলো প্রজেক্টের আওতায় কিছু কাজ করা হচ্ছে, সেখানে প্রজেক্ট কিন্তু ভালো কাজ করছে, বাট আমাদের নিশ্চয়ই স্টাফরা কিন্তু সবাই ওয়েল ইকুইপড না, ওয়েল ট্রেন্ড হচ্ছে না। এটা যেমন আমাদের দেখতে হবে। একই সাথে আমাদের ইয়াং জেনারেশনকে আরেকটু স্কিল করতে হবে, যার ফলে যাতে দেখা যাচ্ছে বাইরে গেলে তারা অন্তত যে কথাটি আমাদের অর্থনীতি মহোদয় বলেছেন, একই কথা বারবার ইন্টিগ্রেশন হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা বাইরে গিয়ে কি কাজ করে, এই সুইপারে কাজ করে, টয়লেটে অঞ্চলে কাজ করে, বিভিন্ন জায়গায় অথচ তারা এখান থেকে মাস্টার ডিগ্রি করেছে, অনার্স করেছে। এইটা যদি একটু করা যায় তাহলে দেখা যাবে বাইরে গিয়ে তারা ভালো করতে পারবে, আমাদের আর্নিংও পাবে। আর স্যার রিগার্ডিং আমার মিনিস্ট্রি সম্পর্কে যদি বলি স্যার, আমরা কিন্তু অনেক এগিয়েছি। এখন স্যার আমাদের 300 উপজেলাতে মিউটেশন চলছে। আমাদের মিউটেশন জমি জমা সংক্রান্ত জমি নিয়েই স্যার মামলার প্রায় 72% আমাদের দেশে গণ্ডগোল হয়। তো মিউটেশন আমরা শুরু করেছি স্যার 300টি উপজেলাতে। All of us know this. Please brief and please don't repeat. স্যার স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। এটাই স্যার। তো আমি স্যার আশাবাদী যে আমরা যেভাবে এগোচ্ছি স্যার, ডিজিটাল বাংলাদেশের এই কনসেপ্টে আমাদের 2040 স্যার আমরা অনেক দূরে এগিয়ে যেতে পারবো ইনশাআল্লাহ। ধন্যবাদ স্যার। Thank you. Microphone to open to service. আমি সংক্ষেপে বলবো, সেটা হচ্ছে স্যার আমরা ভোকেশনাল ট্রেনিং স্কিল ডেভেলপমেন্টের নিয়ে কথা বলছি। আমরা বলছি আমাদের বাচ্চারা ওখানে যায়, বাইরে যায়। এখন এর সঙ্গে ডেজিগনেশন খুব একটা বিশাল ব্যাপার। কেন আমি তাকে বলছি ডিপ্লোমা কি স্কিল এসব বলছি, আমার ওই ডেজিগনেশনের সাথে একটা ভালো শব্দ ইঞ্জিনিয়ারিং বা অন্য একটা শব্দকে আমরা ইউজ করতে পারি না, যেটা শুনলে মনে হবে ইট ইজ ডিগনিফাইড। আবার স্যার যদি সময় একটা ইঞ্জিনিয়ারিং শব্দ যদি থাকে বা একটা প্রফেশনাল একটা শব্দ থাকে, আসবে অ্যাপ্লিকেট হতে হবে, তাহলে স্যার বোঝা যাবে যে এই ছেলেটা বা মেয়েটি এইরকম একটি পেশা নিয়ে এসছে। আমরা বলি ডিপ্লোমা ডিগ্রি, আমরা বলি টেকনিক্যাল, আমরা বলি ভোকেশনাল ট্রেনিং, স্কিল ডেভেলপমেন্ট, এগুলো স্যার বলছি। তো এগুলো স্যার কি ও সামাজিকভাবে স্যার কেউ হয়। আচ্ছা, আর এখানে ডিগনিটি অফ লেবার নাই স্যার বাংলাদেশে, দ্যাট ইজ দ্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ইন সোসাইটি। আমার নিজের দেখা স্যার, ছেলে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছে, ছেলে আর রাস্তা নেমে মাটি কাটে না, কিছুই করে না, তার মা বৃদ্ধ, সে রাস্তায় মাটি কেটে, কি একটা প্রোগ্রাম ছিল রাস্তায় মাটি কেটে ছেলেকে খাওয়াচ্ছে স্যার। এই যে ডিগনিটি অফ লেবার নাই, এই কারণে সে কি কাজ করে, সবাই চেয়ারে বসে কাজ করতে চায়, বাইরে দেখছি অনেকেই চেয়ারে বসে না, কিন্তু এই যে ডিগনিটি অফ লেবার নাই। এবং স্যার ওয়েজের চাকরি নাই যে আমি 1 ঘন্টা কাজ করলে 40 টাকা পাবো, এই যে স্যার ওয়েজের যে একটা টাইম লিমিট নাই, এই কারণে স্যার ওই যে বাচ্চাগুলো আজকে ড্রাগ এডিক্টেড, এই সে আমি যে তাকে বলতাম কত প্রাইভেট সেক্টরে আমার জব আছে, আমি প্রাইভেট সেক্টরে বলে দিলাম তুমি বিকেলবেলা কাজ করার সন্ধ্যা সাড়ে পাড়া তুমি 40 টাকা পাবে অথবা 20 টাকা পাবে। ও কিন্তু তাহলে স্যার ড্রাগেও যেত না, বন্ধুদের আড্ডা দিত না, ফেসবুকও সাথে সে জানতো যে এই সময় স্কুলে আমি 20 টাকা পাবো বা আমি 100 টাকা পাবো, আমি বিরিয়ানি খেতে পারবো। স্যার আমরা তো বাচ্চা নিয়ে ডিল করি, প্রত্যেক ঘরে ঘরে আমাদের বাচ্চা আছে, যাদেরই বাচ্চা আছে বিগ বেবি বিগ প্রবলেম। যখন ঘুমিয়ে থাকতো তখন সমস্যা ছিল না, এখন যখন স্যার বাইরে যাচ্ছে, স্কুলে যাচ্ছে, কলেজ যাচ্ছে, বন্ধুদের সাথে মিশছে, তখন স্যার এই যত বড় হচ্ছে তত বিগ প্রবলেম আমরা নিয়ে আসছি। স্যার আমার একটা রিকোয়েস্ট হলো স্যার, যতদিন পর্যন্ত এই দেশে রুল অফ ল না থাকবে, আইনের শাসন, গাড়িটা কোন দিকে যাবে, কোন দিক থেকে চলবে, ট্রাফিক আইন মানবে কিনা, লোকেরা কাজ করবে কিনা সঠিকভাবে, এই দেশটা এলোমেলোভাবে আগাতে হবে, এলোমেলোভাবে আগাবে। যদি স্যার রুল অফ ল আমরা করতে পারি, প্রত্যেক সেক্টরে আমরা আইনগুলো তো সবই জনগণের ফলে এবং হিউজ আইন আমাদের আছে, আমাদের শুধু স্যার বাস্তবায়নটা রাস্তায় হচ্ছে না, বিভিন্ন সেক্টরে হচ্ছে না। আর পলিটিক্যাল লোকরাও খুব ভাইব্রেন্ট হয়ে গেছে, সেটা তাদের অনেক দায়িত্ব ছিল, তাদের অনেক দায়িত্ব ছিল,
কিন্তু হয়তো তারা একসময় আসবে বা তাদের মাধ্যমে আমরা তো ইমপ্লিমেন্ট করবো, কিন্তু পলিসি তো তারা নেয়, এক তো তারাই পাস করে স্যার। আমার একটা লাগবে এই দেশে স্যার যদি করা যায় রুল অফ ল ছোট থেকে শুরু হোক, এই যে ডিপ্লোমা ডিগ্রিগুলো দেওয়া হয় তার সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং বাচ্চাটা ভালো করে দেওয়া হোক, এগুলো স্যার করলে আস্তে আস্তে আমার মনে হয় আমরা একটা পর্যায়ে স্যার যেতে পারবো। থ্যাংক ইউ। Thank you. So my visualize what is invisible, to conceptualize our ideas and dreams, and also to think about smart manufacturing process, Industry 4, to think about cloud computing, even ideas like blockchain. So I am sure that our colleagues will be inspired, and in the process it will help them to bring a positive change within ourselves, within themselves, and ultimately that will help the process, the area that I am working, generating employment, attracting investment both from home and abroad, and creating employment opportunities. Kajamin sir has rightly pointed out that remains the key issue of today. Are we creating enough employment opportunities for the youth of this country? That about 3 million youths are entering the job market every year. You know, even countries like even our neighboring sir, India, the IT industry there is about 167 million, and last year they exported about 126 billion US dollars. They earned from it. Even in that country, agriculture remains the #1 sector in creating employment. Same case with us. Our agriculture contributes to the GDP to the level of only 14%, but it employs about 40% of the total workforce. And in addition to agriculture, the other sector that makes the most contribution is SMEs. And to be very frank, SMEs is the engine of our economy, both in terms of employment and also in terms of creating, offering justice to the society. I would like to ask a very simple question on what I have said here. My question goes to Professor Asaris Mansoor. We know that we cannot deny the aggression or takeoff or intervention of technology in Bangladesh. Even robotics is already in play in our economic zones also. There are robots engaged in the manufacturing process. so question. My question is, how to strike a balance between technology and employment generation? Thank you, sir. Thank you. So I find now. পরিস্থিতিতে হাত দিতে হবে। আপনি যে জায়গাটি কথা বলেছেন স্যার, সেটি হলো যে তিনটা পয়েন্ট এখানে আমি একটু উল্লেখ করতে চাই, যেখানে আমরা ফেল করতে পারি। সেটা হলো যে একটা হলো ক্রিটিক্যাল জাংচার। আপনি যে সামনের সময়ের কথা বলেছেন, এই ক্রিটিক্যাল জাংচারের যে পটেনশিয়াল এক্সার করতে হবে, আমাদের গভর্নমেন্ট অফিসগুলো আসলে পলিসিতে চলে, সেই পলিসিগুলো ডেভেলপ করতে হবে। আরেকটা হলো স্যার এক্সট্রাক্টিভ অর্গানাইজেশনগুলোকে এটাকে লেস পাওয়ারফুল করতে হবে। আমি বলছি না যে করাপশন বন্ধ করা যাবে, করাপশনকে ডিফিকাল্ট করে তুলতে হবে। এই কাজগুলো স্যার আমাদের করা দরকার। তৃতীয়ত হলো প্লুরালিস্টিক অ্যাপ্রোচ। আমি এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কথা বলতে চাই। আমাদের এমন কাজ করা উচিত যেটা করলে প্রাইভেট এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপ হয়, এবং এটাকে ফ্যাসিলিটেট করা আমাদের দায়িত্ব। সবাই তো সরকারি চাকরি করবে না, সবাই তো ব্যাংকে চাকরি করবে না, সবাই তো স্যার বিয়েতে চাকরি করবে না। যেটা হবে সেটা আমরা এমন এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে চাই by using the technology so that the private entrepreneurship young generation will develop করে। আর শিক্ষা ব্যবস্থার আমরা পরিবর্তন করতে একটা জায়গায় আমাদের আলোচনা করব, সেটা হলো কালচার এবং এডুকেশনের সাথে সম্পর্ক থাকতে হবে। তা না হলে স্যার যে শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর মনের মধ্যে প্রশ্নের উদয় করে না, শুধুমাত্র পূর্ব নির্ধারিত বিষয় পড়ে গিয়ে নম্বর অর্জন করে, সেই শিক্ষার আমার দরকার নেই। যে শিক্ষা আমার মনের মধ্যে প্রশ্ন উদয় করবে, সেটা আমাকে এই বয়সে করতে পারে, ইয়াং বয়সে করতে পারে, আমাকে সেটা করতে হবে। তাহলে স্যার এন্টারপ্রেনারশিপ আপনি যেটা বলেছেন ইনোভেশন ডেভেলপ হবে। থ্যাংক ইউ। Thank you. খুব সংক্ষেপে। Actually, sir,
I don't have that much to say today, but one thing has again caught in me, particularly with regard to the technology acquisition. One of the panelists, when he was delivering his speech at the time, he said very explicitly, that is, which technology is good for a ministry. The ministry I have been representing, I do not know exactly which ministry would be good for me. But what is basically happening in my country? It is not me who is deciding which technology is appropriate, particularly to run my ministry. It is some development partners, some outsiders that they have been telling, yes, this technology is good for you. But that's why my question is that. At the same time, whenever Vice Chancellor Madam was speaking at the time, her speech was administered with some frustration and sorrow, because she was very clearly saying that our students, those who are quite affluent, those who are knowledgeable, they have been living in this country. Whenever we speak with some of our friends, so those who are already been settled in some other country, if you ask them, why did you come to our country? They say that you cannot afford us. What a shame. So in that case, I could see our patriotism is inversely linked to knowledge. Whenever we have been supporting some of these students, like in public universities, these are all subsidized. At the same time, whenever we are bringing some fund, as well as we have been giving this fund particularly to educate some of the students of our country for having higher education, we have expectation definitely those boys will come back to our country, but they are not coming back. Some of the people, they have come back, but it is my hunch, most of them are diaspora. They have come here as because they are getting good salary now. Whenever the salary comes down, as same as of us, they leave the country. That's why my proposition is that we have to make such a pool. At the same time, government officials are to be educated more and more. They have to be involved in more foreign trainings. At the same time, they have to train with some latest trainings. They have to be familiar with latest technologies. After that, I think the country is running, but that will be more faster and faster. So thank you, sir. Thank you. Dear friends, there are your 5 minutes, and all the panelists will have 3 minutes. আমাদের প্রোডাক্টিভিটি নিয়ে কথা বলেছেন, প্রোডাক্টিভিটি বাড়ানোর দরকার আছে, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। আমরা 76% of productivity we have in Bangladesh related to China, so there is lots of improvement, scope for improvement. সেই জন্য আমি বলেছি যে আগামী সরকারের কাজ হবে to focus on quality of the workers. That's something we need. Definitely quality of education is a prerequisite for that. যে লোক একজন কনস্টিটিউশনের ধারণার কথা বলেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি, আমার মনে হয় যে এই বাধার চেয়ে বরং সব কিছু উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। কে কোথায় যাবে লেট আস ক্রিয়েট দ্য রাইট ইনসেন্টিভ, যাতে করে যার যেখানে যাওয়া দরকার, যে যেখানে কন্ট্রিবিউট করা দরকার সেই সুযোগটাকে পায়। উই হ্যাভেন্ট ডান দ্যাট। একজন বলেছেন যে 60 মিলিয়ন পিপলের দেশ, 2.3 মিলিয়ন আসছে, টেকনোলজি যদি এরকম হয় তাহলে আনএমপ্লয়মেন্ট দিয়ে দেওয়া, এটা কি হবে? গো বিয়ন্ড বক্স। আগের বারে আলোচনা হয়েছে যে বিয়ন্ড বক্সে যেতে হবে। কেন ধরছেন আপনি 160 মিলিয়ন? এখনকার পৃথিবীর জনসংখ্যা কত? 7.6। 30-এ কত হবে? 8.6। 50-এ 9.8। 2100-তে 11.2। আমাদের তো 2100 পর্যন্ত প্ল্যান আছে। এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড ইজ দেয়ার ফর ইউ টু টেক অন। কেন আপনি 160 কথা চিন্তা করছেন? আমরা কি এই সারা দুনিয়ায় সেকেন্ড লার্জেস্ট প্রডিউসার আলোচিত হই? Think about the world. There is enough employment. কম্পিউটার যখন আসে তখন একটা ভয় ছিল যে কম্পিউটার ডিসপ্লেস করে দেবে। হিউম্যান হিস্ট্রিতে ইউ ক্যান বিয়ার মি আউট, কম্পিউটার আমাদের যে পরিমাণ জব ক্রিয়েশন হচ্ছে নেভার এভার হ্যাপেন ইন হিউম্যান হিস্ট্রি। সো দেয়ার ইজ নাথিং টু ওয়ারি অ্যাবাউট। হাউএভার রিস্কস আর দেয়ার, রিস্ক আর রিয়াল। অন্য প্রসঙ্গে অন্য সময় এটা আলোচনা করতে হবে। দেয়ার আর মেনি রিস্ক। অপরচুনিটির সঙ্গে রিস্ক আসবে। পৃথিবীর কখনো কোথাও সুযোগ আসবে, সংকট আসবে না, এটা হয় না। সংকট আসবে, সংকটটা কি বুঝতে হবে, জানতে হবে, এটাকে ডিল করতে হবে। তবে
আমার খুবই ইন্টারেস্টিং প্যাক্ট বিষয় রেভিনিউ কালেকশনের কথা বলেছে। রেভিনিউ কালেকশনের টার্মস, জার্গনস এগুলো সব পরিবর্তন করা দরকার। আমি এনবিআর কে সম্পূর্ণভাবে খোল নইচে বদলে নতুন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখতে চাই, কারণ যেই কালচার, যেই ট্রেডিশনে এনবিআর আছে, দ্যাট ইজ নট গুড এনাফ। এখন পর্যন্ত প্রয়োজনের কাজ চলছে। এনবিআর কে ইউজ করতে হবে এজ এন ইনস্টিটিউশন, এজ এন ইনস্ট্রুমেন্ট টু ডিরেক্ট দ্য ইকোনমি, যেদিকে আমি নিয়ে যেতে চাই, নৌকার বৈঠার মতো। অর্থনীতি আমি যেদিকে নিয়ে যেতে চাইবো সেদিকে আমি ইনসেন্টিভ দিব, যেদিক থেকে আমি ফিরিয়ে আনতে চাইবো সেখানেই করবো। অস্ট্রেলিয়াতে এক প্যাকেট সিগারেটের দাম $18, $18. How much is that? So you can see this is what NBR does. NBR কে মনে রাখতে হবে সকল কাজ জাতীয় বড় ধরনের ইয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। ইন্ডিয়াতে ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া মনে আছে নিশ্চয়ই আপনাদের, মেক ইন ইন্ডিয়া, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, আর এখন আইকনিক ইন্ডিয়া। ট্রেড এন্ড ট্যুরিজম দিয়ে শুরু করেছে, ম্যানুফ্যাকচারিং এ গিয়েছে, সার্ভিসে গেছে ডিজিটাল, আইকনিক, এভরিথিং টেকেন টুগেদার। দ্যাটস হাউ upliftment in activity, এবং that has been supported by policy. NBR বাংলাদেশে প্রাক্তন NBR চেয়ারম্যান আছেন, উনি বলতে পারেন NBR should be policy instrument. That's how NBR should be কি বলা যায় রিফর্ম। যাই হোক, আরেকজন বলেছেন, এটাই বলে আমি শেষ করব, যে আমাদের ডিগনিটি অফ লেবার হওয়া দরকার, এবং ডিগনিটি না হলে কি হবে না তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। However, narratives একটু চেঞ্জ হওয়া দরকার। আমিও পারি, I am no less than anybody. কয়েকদিন আগে IAS রেজাল্ট বের হয়েছে ইন্ডিয়াতে, ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের। দুই একটা বলি, সবগুলো বলার সময় নেই। আনসারি বলে এক ছিলেন, সে তার মা, তার বাবা ড্রাগে হিট হয়ে যায়, অ্যালকোহলিক হয়। তার মা চিন্তা করে তার তো কিছু নেই, সে চুরি বিক্রি শুরু করেছে। আনসারের কাজ ছিল কি, যে গ্রামে গ্রামে গিয়ে বলতে হয় চুরি নিবেন, চুরি। এই বয়সটা দিত আনসারি তার মার সঙ্গে। ওই চুরি বিক্রেতার ছেলে বাবাকে তার মাথার হাত দিয়ে বলতো, তুই তহসিলদার হবি, কারণ তহসিলদার হচ্ছে সবচেয়ে বড় জব। সেই ছেলে আইএস হয়েছে ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে। বলে যে আমার মা পদ পদবি বুঝে না, তহসিলদার বুঝে। তাকে আমি বললাম, মা আমি তহসিলদার হই নাই, তহসিলদার হচ্ছে সাহেব, কালেক্টর, আমি কালেক্টর হয়েছি। আরেকজন আসছি, সে থ্রি হুইলারের চালক। সবাই বলছে যে তোমার এত দারিদ্রের মধ্যে এই ছেলেকে পড়াচ্ছ কেন? সে বলছে I'll try, and he tried. His daughter, তার became an Indian administrative services member. So এখন কথা হচ্ছে যে সোশ্যাল ইয়েটা দরকার, যে no one is less. এসডিজির মধ্যে সেই জিনিসটা আছে, we will bring everybody on the same কাতার, এক লাইনে নিয়ে আসবো, nobody will be left behind. এই ইয়েটা যে সোশ্যালি আমরা ক্রিয়েট করতে পারি, তাহলে আমরা ওই সোশ্যাল ডিগনিটি সৃষ্টি করার জন্য অর্জনটা বসে থাকতে হবে না। We can start right away, right now. Thank you so much. So now, thank you, Mr. Hassan also. You have 3 minutes. The main question that's resounding, I mean, that's echoing in this form is basically technological change and how we're going to cope with it. Because that's the challenge for the future. And we know that the change is massive and very rapid, and that scares or makes us concerned. We really have to think about it, because globalization until now has been a great equalizer. Through globalization, China has made the gains, East Asia has made the gains, India also made the gains, we also made the gains. Our garment industry is a result of globalization. So globalization has been a great equalizer. But that force is now being questioned. Questioned by who? The Western power, because they are losing out on that globalization process. So if globalization and the trade-driven growth strategy is not in future or is interfered with, then how do we cope with this technological change which normally comes from the West? Let's not forget,
all our technology has come from the West. Our cell phone, our telephone, our piece of television or anything. So so we have to have that globalization process going in the international forum and champion for that cause. Now, what's my fear is that if you cannot cope with the technological change, then there will be a divide. A very big divide already big divide between developed country and developing country, and it will get much bigger if we fall behind. We already have a divide within our society as well. Look at the education system in the rural and urban areas. Huge divide. Healthcare system in urban and rural areas. Huge divide. So if you cannot close our own divide, how could you cope with the global economic divide? We will fall victim to the great divide that Bangladesh as well as the whole globe is facing tomorrow. And that will be a major challenge, internationally and domestically. Let me tell you that TPFT, that the Finance Secretary rightly mentioned, is one of the problems for Bangladesh, and it's because of technology. Bangladesh's growth that we analyze today is a result of two factors. We added capital, we added labor. Where is the residual? Where is the productivity gain? And unless we have the productivity gain, then we cannot reward the capital and the labor to increase their per unit rate of return. That is the fundamental problem. So what we are doing so far is simply adding more manpower, adding more capital. That's not the solution. We have to create the efficiency, and that has to come through technology. So technology has to come. We cannot say that we cannot do without the technology. We have to cope with it. How do you cope with it? That's the million-dollar question, a billion-dollar question. And there's no silver bullet that can solve it, and definitely not in 1 minute I can answer that. So let's think about it, because it requires a real comprehensive strategy for that. As regard, I think our brain drain aspect, I would simply say that the drain can only be reversed if the country can offer the professionals their scope for profession. You cannot expect NASA scientists to come back to Bangladesh. What we do? So we have to be realistic as well. Our children has done very well there. They will only come back if they have fertile ground to operate in our home country. We have to create it here for bringing our children back. Otherwise, not only the children will go, the capital flight's main source of reason is that the children are abroad. So you, as a parent, you send your capital there. So if you have to reverse your capital flight, you have to reverse your brain drain as well. And only way to do that is make Bangladesh the country that we all like to see. Thank you very much. সকলকে আবার ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি যে দুঃখবোধের কথা বলেছিলাম তা একটু কমে গেছে, একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। বিশেষ করে ভিডিওটা দেখার পরে আমার একটু মজাই লাগছে যে মানুষের বদলে সব কাজই যদি রোবট করে, তো নিশ্চয়ই সব কাজ করবে না, অন্তত ওকে পরিষ্কার করতে মানুষ লাগে কিনা, ওকে পরিচ্ছন্ন রাখা, ওকে চলমান রাখা, এইটা হয়তো আমরা করবো। কিছু একটা হবে পৃথিবীর বদলায়, আমি আশা করবো সেটাই। আমার যেটা আসল মানে কষ্টের জায়গা, আপনারা শুনে খুশি হবেন, গতকাল আমি সিন্ডিকেট থেকে পাশ করালাম, আমার কর্মচারীর ছেলে আইবিএ শিক্ষক হয়েছে, এবং আইবিএ শিক্ষক হওয়ার টাফেস্ট একটা অর্জনটা, এবং এই গত 6 মাসে কর্মচারীদের ছেলে মেয়েরা প্রশাসনিক অফিসার হয়েছেন, লাইব্রেরিয়ান হয়েছেন ইত্যাদি। যে তারা যে মাস্টার্স করেছে, তারা যে বিভিন্ন টেকনিক্যাল ট্রেনিং নিয়েছে, ফলে তারা এটা হতে পেরেছে নিজ যোগ্যতায়। তাহলে বদলাচ্ছে সমাজ এটা। কিন্তু আমি যেটা বলতে চেয়েছি, আসলে হয়তো আপনারাও বুঝবেন যে আপনাদের একজন বলেছে যে ডিগনিটি অফ লেবার। আমি শুধু সেটা বলি না, আমি বলি যে একটা মানুষ আর একটা মানুষকে সম্মান করবে, এই সম্মান বোধটা একটু বড় চাকরি হলেই কেন হয় না? যেমন আমি রোগী, আরেকজন ডাক্তার। আসলে ডাক্তারের পুরো পরিবার যা লেখাপড়া করেছে, আমার পরিবার তার চেয়ে হয়তো অনেক বেশি লেখাপড়া করেছে। তা আমি রোগী হয়ে গেছি বলে যে দুর্ব্যবহার করেন,
সেই জিনিসগুলো আমার কাছে মনে হয় রোবট পারবে না। সেই জায়গাতে আমরা শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে ফেল করছি বারবার, তখন দুঃখ লাগে। কিন্তু আমি ওই পর্যায়ে দুঃখ বলতে আমি আবার নাই যে দেশ বদলাবে না, দেশ বদলাচ্ছে। আমি সবচেয়ে বড় আশা পাই, 25 বছর আমি গ্রামের মেয়েদের নিয়ে কাজ করেছি, বাল্য বিয়ে ঠেকানো, ভায়োলেন্স ঠেকানো, এইসব বিষয় নিয়ে কাজ করেছি। 25 বছরে আমি একটা চেঞ্জ দেখেছি, সেটা হলো মেয়েরা ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং মেয়েরা তার পরিবারকে কিভাবে উন্নত করছে। তার সময় নাই স্বামীর সাথে ঝগড়া করার, তার গরুর সাথে কথা বলার সময় আছে। তাই আমি এটা বিশ্বাস করি, যখন একটা দেশের মেয়েরা ঘুরে দাঁড়ায় তখন সেইখানে একটা মৌলিক পরিবর্তন হবেই। কিন্তু এই সুযোগটা তাদের দিতে হবে, যে এখন ডাক্তাররা বসে থাকেন টেলিভিশনের সামনে, রোগীরা কথা বলে, সেইভাবে যে ডিজিটাল পরিবর্তন হয়েছে, ধন্যবাদ, সেটি একটি ইঙ্গিত, এটা আমি বিশ্বাস করি। ধন্যবাদ। Thank you very much. অনেকগুলো বিষয় এসছে, বেশিরভাগ শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান। দু তিনটে বিষয় বলবো, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান। কাজ যেমন চলে যাবে, নতুন কাজ তৈরি হবে। তাহলে তো আমাদের কোন নতুন কাজ তৈরি হচ্ছে, আমরা কিন্তু টেকনোলজিকে ঠিকিয়ে রাখতে পারবো। আমাদের কিছুদিন আগে কথা বলেছিলাম বেশ কয়েকজন লার্জ এমপ্লয়ারদের সাথে, মেট্রোপলিটন ছিল, আমাদের প্রেসিডেন্ট সরকার ছিলেন আপনার সঙ্গে। ওখানে দু একজন বললেন, লার্জ এমপ্লয়ার বললেন যে টেকনোলজি ঠেকিয়ে রাখতো আমাদের কাজ, আমরা অ্যাডপ্ট করবো বিকজ উই ওয়ান্ট টু ইনক্রিজ প্রোডাক্টিভিটি। যদি টেকনোলজি ঠেকিয়ে রাখি, প্রোডাক্টিভিটি আরো কমে, উইল বি আনপ্রোডাক্টিভ, উইল নট বি এবল টু কম্পিট ইন দ্য গ্লোবাল সিনারিও। কাজেই ওটা সম্ভব না। মানে টেকনোলজি আসতেই থাকে, আমরা সেটাকে কিভাবে ব্যবহার করবো আমাদের কাজে, সেটি হচ্ছে মূল বিষয়। আমরা আইএলওর সাথে দুটো স্টাডি করেছি সম্প্রতি। একটি হচ্ছে 57টা দেশের লেবার মার্কেট সার্ভে, যেখানে আমরা লেবার পাই, আর হচ্ছে আমাদের দেশের লেবার মার্কেট কিভাবে চেঞ্জ হবে আগামী 8 থেকে 10 বছরে, ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের কারণে, সেটার একটা স্টাডি। দুটো স্টাডি আই থিঙ্ক উইল রিয়েলি বি ভেরি হেল্পফুল ফর অল দ্য ডিফারেন্ট মিনিস্ট্রিজ যারা এমপ্লয়মেন্ট এবং ইউথ স্কিলস নিয়ে কাজ করে, স্পেসিফিক্যালি টু ন্যাশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। তারা এটা আসলে প্রাইম মিনিস্টার অফিস থেকে ব্যবহার করতে পারবেন টু ক্রিয়েট ন্যাশনাল পলিসি, আমাদের কোন দিকে যেতে হবে। আমি বলবো যে দুটো রিপোর্ট আসলে উইল বি ভেরি ইউজফুল ফর প্রবলি অল অফ দিস। টেকনিক্যাল ভোকেশনাল এডুকেশনকে ব্র্যান্ডিং করা, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, এবং এটিকে আমরা একটা স্পেসিফিক অ্যাক্টিভিটি হিসেবে নিতে হবে। রিব্র্যান্ডিং যদি আমরা না করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা টেকনিক্যাল ভোকেশনাল এডুকেশনে যে আমরা বলছি যে 14 থেকে 20%, তারপর 30% যাবে, চাওয়া খুব কঠিন হবে। 2-3টা কোম্পানি রিব্র্যান্ড করেছে, উবার করেছে, চালদাল.com করেছে, তো ওরা কিন্তু করছে প্রাইভেট সেক্টর থেকে। ব্র্যান্ডিং নাম না দিয়েও একজন উবার ড্রাইভার কিন্তু নিজেকে ড্রাইভার হিসেবে দেখে না, সে নিজেকে উবারের এমপ্লয় হিসেবে দেখে, পাঠাওয়ের এমপ্লয় হিসেবে দেখে, তাই না? তো কাজেই রিব্র্যান্ডিং হচ্ছে অন্যভাবে, উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ডিফারেন্ট ফর্ম অফ রিব্র্যান্ডিং, যেগুলো অলরেডি প্রাইভেট সেক্টরে চলছে। আদর্শ লিপির কথাটা এসছে, আমার কাছে মনে হয়েছে যে শুধু আদর্শ লিপিতে হয় না, রোল মডেল লাগে, তাই না? রোল মডেল আমাদের সোসাইটিতে যদি না থাকে, আমাদের ফ্যামিলিতে যদি না থাকে, তাহলে আদর্শ লিপি will not really achieve anything. But you have to create those role models, identify them, celebrate them, bring them out. স্টার্টআপ কোম্পানি প্রমোট করার একটি বিষয় আমার মনে হয় সবার নজরে আনা উচিত। আমি যে চালডাল, সেবা, সহজ, বিকাশ এগুলোর কথা বললাম, এগুলো কোনোটাই কিন্তু আসলে টেকনোলজি কোম্পানি না। তারা হয় গাড়ি নিয়ে কাজ করে, নাহলে গ্রোসারি নিয়ে কাজ করে, না হলে ধরেন ডোমেস্টিক হেলথ নিয়ে কাজ করে, টাকা নিয়ে কাজ করে, সব সার্ভিস, বাট দে অল ইউজ টেকনোলজি। এই ধরনের কোম্পানি আরো প্রমোট করা দরকার। সবচেয়ে শেষে আমি যেটা বলবো আধা মিনিটে, সেটা হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট ব্র্যান্ডিং। আমরা যদি সকল জেলা প্রশাসকদের, জেলার সিইও, তারা যদিও জেলা আরেকটা জেলার সিইও আছে, জেলা প্রশাসক যেহেতু একটা গুরু দায়িত্ব পালন করে, তাকে যদি আমরা এক্সপেরিমেন্টেশন সুযোগ দিই, 3টা বিষয়, ট্যুরিজম, এমপ্লয়মেন্ট এবং প্রোডাক্ট ভ্যালু চেইন, এবং সেখানে তাকে কিছু টাকা দিই, তারা এক্সপেরিমেন্ট করুক, আমার মনে হয় উইল অ্যাকচুয়ালি সি ওয়ান্ডার্স হ্যাপেনিং। সিঙ্গাপুরে যেটা হয়েছিল, সিঙ্গাপুরের প্রাক্তন ক্যাবিনেট সেক্রেটারি মহোদয়কে নিয়ে এসেছিলাম, উনি কিন্তু জেলা ব্র্যান্ডিংয়ের আইডিয়া প্রথম দেন 2 বছর আগে,
সেখান থেকে আমরা কাজ করা শুরু করি। উনি একটা দেশের প্ল্যানিংয়ের কথা বলেছিলেন, যেহেতু সিঙ্গাপুর 65 সালে এক একটা জেলার মতো ছিল আমাদের সাইজে, আমাদের জেলা সাইজে। আমরা বলেছিলাম যে ঠিক আছে, why not 64 districts doing their own planning, সেটা হচ্ছে, এবং let's make that happen in a much bigger way and support the DCs. Last intervention from Ms. Sania Bashir Kabir. Thank you. I have 4 points. আসলে চাকরি একটা ভয় আছে, which is true, but artificial intelligence তিনটা স্টেজে আছে. First stage is where you analyze structured data. Second stage is you analyze unstructured data, and third is real-time data. So আমরা যখন প্রথমে adopt করব, আমরা first দিয়ে শুরু করব. So in that journey, as Mr. Aminul Islam said, যে কাজ হয়তো replace হবে, but পৃথিবীতে আরো কাজ পাওয়া যাবে. My second point is that specifically for government, if I was to say কোন artificial intelligence টা কাজ হতে পারে, I would focus on predictive analysis. কারণ you predict something before it happens, like একটা child getting serious injury in school, so computers watch and say protect them. একটা highway, একটা road, বা একটা bridge not faulty, computer can say predict and say close it before it breaks down or there is an accident. And number 3 is building at risk of fire. এগুলা কিন্তু predictive analysis, এগুলো সরকার করতে পারে, and it is through a very structured data. We're not going to complex situations. That was my second point. The third point is dignity of labor নিয়ে আপনি বলেছেন. I honestly, that is something close to my heart, but I think it begins with us. আমি আমেরিকায় আমার ব্যাচেলার্স ডিগ্রি করেছি, আমার বাবা বলেছে তুমি একটা সামার কেএফসি তে কাজ করবে। সো ওখানে তো আমেরিকায় কেএফসি তে কাজ করা ইজ নরমাল, স্টুডেন্টস ডু দ্যাট। বাট আমার ছেলে আমেরিকা পড়ে যখন বাংলাদেশে এসেছে, ওকে আমি বলেছি তুমি কেএফসি তে কাজ করবে। ও যখন করেছে, অনেক ধরনের আমাদের কাছে মানে ছিল যে হাউ ক্যান ইউ ডু দ্যাট, বাট ইউ নো ইফ ইউ বিগিন এট হোম। ও যখন করেছে, ওর বন্ধুরাও আরো কয়েকজন জয়েন করেছে। তো ডিগনিটি অফ লেবার, আই থিঙ্ক উই অলসো হ্যাভ আ রেসপন্সিবিলিটি অফ সেইং ইট ইজ ওকে টু ডু দ্যাট জব, এটা প্রমোট করা। And then my last point was on corruption. I know it has been brought up, saying how to make it harder. 20 বছর আমেরিকা থেকে আমি যেরকম করাপশন দেখেছি ওরা করে, I think আমাদের দেশে আমরা তুলনা অনেক কম করি. So it's just that we are exposed more, they're very sophisticated. I'm not saying that we should do more, but I'm just saying that আমাদের দেশে অনেক কিছু ম্যাগনিফাই করে বলা হয়, which I think gives us a raw deal. Thank you. Thank you very much. What would be appropriate technology for me? আমি তো সিদ্ধান্ত নিই না, কে সিদ্ধান্ত নেই? Wrong. এরপর থেকে কোনো সচিব এই কথা বলবেন না, because as I said, you are advisor to your minister, you are advisor to the honorable prime minister. এগুলো রকেট সাইন্স না। মই চৌধুরী আর্টের লোক, লিটারেচারের লোক, হিস্ট্রির লোক, পেয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ইঞ্জিনিয়াররা যে অ্যাকোলাইট পায়, এটা পেয়েছে। ইউ ক্যান ডু ইট। কাজে যখনই যে সচিব হবেন, একটাই চিন্তা করতে হবে, হাউ ডু আই মেক টুমরো বেটার দেন টুডে। এবং এই চিন্তাটা আপনি যদি করেন, that will be reflected in terms of your acquiring knowledge as to how you improve anything and everything, laws, rules, regulation, process, procedure, the way you work, the way you interact, the way you give the results. আমার মনে হয় এটা এইভাবে আপনি চিন্তা করবেন। you empower yourself, নিজেদের ব্যারিয়ারটাকে ফেলে দিতে হবে। আমি সেটাই বলতে চাইছি স্যার। That's exactly আমি সেটাই বলতে, আমি বড় করেছি from one of the panelists. Thank you. It was not actually from me. Really, do we want to do it? Really, do I want to do? Once I was traveling to Singapore with a team. My team members, they were eager to visit the border of Malaysia. I don't know why. And enter into the Malaysia, spend the day and come back. I asked many of them, did you visit Singapore earlier? They don't know. So I then mentioned so many notable places of Singapore. Did you visit this? No. So we are going to Malaysia. The same thing happened when I was again traveling in Malaysia with another team, and they were trying to visit Singapore. I believe you got the answer. The issues which you raised, who will build the cat? Who will build the cat? I will build the cat. All you are the government sitting here. The issues which you raised, this is your prime responsibility to solve. Let myself take the responsibility
to clean my desk. Do we clean our desk every day? Do we leave for home cleaning the table, no file on the table, no issue is pending? If you practice this, try to make your colleagues practice this, the same thing. In that way, we can deliver better service for our people. We did so many good practices. Cabinet Division, they published 3-4 years back a booklet on good practices. I requested them to collect your good practices again and have a publication. If you can collect that good practices publication, you will find so many things which are not being practiced in all the ministries. This simple innovation, I tell innovation because it reduces cost, time and visit. Always we tell that success comes with cooperation of so many people every month. Maybe disaster can be done in a moment by one person. So if we want to achieve, we need to work in team. So each person empowered, each person I work, then we can make the bigger team. We discussed about the development miracles, how did Bangladesh develop in last 10 years. We also discussed, about the scorecard of Millennium Development Goal. Out of these 18 targets, we achieved 7 well ahead of time. We achieved 5 at par. We were lagging behind in 5 areas, small, a little, and we were mostly lagging behind in afforestation. So we did very well in Millennium Development Goal. On the Prime Minister term, as we achieved Millennium Development Goal, the way we followed the same way for achieving this Sustainable Development Goal, where no one will be leaving behind. You've seen how much we progressed in power, energy, and we are doing nuclear power. 100 economic zone with all your support in Prime Minister's office, Economic Zones Authority. So many investment. As Pawan was telling also, the JICA team, they are doing the master plan, and 2 weeks back, that team met me, and they told the demand which we got in the meantime in Maheshkali, it is double of the area which you have. So the interest of the development partners so high. The necessity is we need to facilitate them so that they can make their investment very properly. We discussed about the skill development, and skill development authority has been established under the Prime Minister's office. In the meantime, 15 skill development council is there. If also ROF will bear me out with state project and some other activities, if we engage ourselves in a very big way for skill development, that will boost up the economy and also resources mobilization for the SDG implementation. We need to work for the SDG export diversity, only RMG, but we are working again on leather, pharmaceuticals and agro-processing. In international arena, BCIM, Bangladesh, China, India, Myanmar Cooperation, BIMSTEC, initiative taken by Japan, Big B. Under that, we are developing Vireshwarai, Maheshkali, Matarbari up to Teknaf. We are working with the China, the Silk Road. In Bangladesh, we are developing the MIDI, Maheshkali, Matarbari Integrated Development Initiative, working for the Vireshwarai, Shonadia, NAF Tourism, Sabrang, a good area in Bhola and Borishal. So many islands are there which can be used for the investment. At the same time, we are cooperating 1.1 million Rohingyas. Honorable Prime Minister is leading 10 fast-track projects. Nuclear power plant, Padma, Paira, train links and all this. Every province agreement we have in last 3-4 years, 60 hours training, 30 hours by the employee, 30 hours by the boss. One thing we are missing very much, the human resource development.
In SDG activities, we formulated one HR scheme, which enable 125 masters there, 125 PhD and 250 masters. So many short courses. In the last technique and in all the technique, we find million, 100 million, billion dollars projects are there, infrastructure, but almost no project on HR. So I would request also Honorable Vice Chancellor and dear colleagues, in your ministry, the new secretaries, my request will be, please take initiative. This will be your first initiative for developing one DPP for human resource development of your ministry, and also along with the private sector related to your ministry. So that if we want, obviously, if we want to, this is the wrong provision, we want to implement the SDG and we need to take participation from all corners of the society. So please do work on this. Normally we used to tell that, especially the economists, that okay, vicious cycle of the middle income trap. Maybe so many countries, they took long time from middle income to the developed country. But we need to be very cautious from the very beginning so that we don't put in the trap. Finally, I will tell about the GDP growth story. You see, in 2006, our GDP was only 450. Average of last 3 years. That is the 3, 4 and 5. In 2009, it was 453. In 2012, it was 637. Jump, you see the jump. For 450, 453, 637, then 920, and then 1271. And at present is 1751. How quickly you are progressing, we are progressing. Obviously, this is possible that we will reach by 2021, may not be, by 23, 24, the upper middle income countries, and obviously by 2041, the developed countries. The last point, India contributed 20% in the global economy from now 500 years back. When British left, then the contribution of India in global economy was 3.5%. The 16.5% were being taken away. And you know, Bangladesh was the most resourceful area of India. Same thing we have now. We are now. So in no way will be restrained from developing. Because what were the resources in this area of the globe? Soil, water, sunlight, wind, all we have, and strong hands. So obviously the country which will see the destination where they want to reach by 2100, who can stop that? And you, the efficient civil servant, you are the leader. You will lead your ministry, and in that way you will lead the government. Let us see when our grandson will reach in 2100. I congratulate again BPATC for organizing this, and I took the privilege which I could not discuss in the morning session. I did that part. Now I would request Honorable Chief Guest for this session, Mr. Nazimur Rahman, Principal Secretary of Honorable Prime Minister. Mr. Nazir. We can start by giving a big round of applause to the Honorable for the job very well done, especially in terms of time management. He was leading by good example. So, Mr. Rector, the keynote presenter, and the very extremely competent panel, also gender-based, 2 plus 2. I count these numbers very frequently and regularly. And also big thank you to the Rector for starting with what I envisaged in the last session, something of a compact involving the academia
in the discussion. So welcome on board, distinguished Vice Chancellor. You are also giving a good example. You are running a campus which used to be very tumultuous before, but you have brought about peace and tranquility, showing again the power of women leadership. So maybe a big round of applause for the Vice Chancellor. Colleagues, I would not like to be repetitive, but I would build on the achievements that have been made not only today but also since yesterday. The rector had invited us with the theme of creating transformative leadership in the civil service. And as you know, the expectation has been very high. Yesterday you had a very colorful evening where the former central bank governor, Dr. Farashuddin, delivered his keynote speech. I was always listening to him in different forums. I know that his session is always very educative, very inspiring, and he always shows you the grand vision that one can perceive. So I was not there yesterday, but today I could feel the vibration in the morning when you undertook a very colorful and very thought-provoking open discussion session. So my take from this today's session will be very positive. You are positioning and also repositioning yourselves in an environment which is very dynamic, and as we all understood, is very complex as well. In the morning, we started with a very high note, remembering the vision of our founding father, the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. We recall his statement at the global level that he delivered in September 1974, and my friend Ajad and I feel that he laid almost at the global level the foundation for SDG discourse. Subsequently, in many of my capacities, I was part of some international negotiation, and we reminded everyone that from the very beginning of our nationhood, we pursued and we cherished a world which is free of hunger, poverty, and all kinds of human suffering. And then we position ourselves around our very successful leader, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, and recalling our Vision 2021 and 2041, as well as her leadership on many international processes, mainly Millennium Development Goals and Sustainable Development Goals, and how she's extending the whole vision towards 2100 in the form of Bangladesh Delta Plan. So for the secretaries, please don't consider yourself as individuals who are isolated human beings. For you to understand the environment better and do justice to your future activities, please consider yourself as part of a very rich heritage. Because in New York in September, I think Anil Choudhury was there, whether Salim was there in September, he was there. There was a global forum conducted by US Chamber of Commerce, and the theme was Bangladesh of the future. The future Bangladesh is seen as something very vibrant, very dynamic, and very developed, and it can contribute a lot to the world. So please position yourself in that circumstances, empower yourself, know your institution well. Please identify the deliverables that are pronounced in the five-year plans, in the Vision 2021, in SDG targets, and also in other visions like Vision 2041. Then prioritize your activities. Form a good partnership to implement those activities. This is what we want to see you doing in the days ahead. So today I'm really
appreciating all of you for your very meaningful participation. And my last point on our future activity would be something Mansur Fazullah asked me in the morning, but I forgot to respond to that, was whether the government should behave like the business. No, answer is no. The government should behave like the government. But this government is the government of the 21st century, where government embraces all other sectors like the academia, the civil society, the private sector, and form a very good grand coalition to achieve what is required to achieve to serve the best interests of the people. So government should behave like government. And for us, there will be always challenges. And you have to remember the Chinese philosophy of Wei Qi. Convert every challenges into opportunities. Secretaries don't have to move like sometime and let me be very frank. You should not be moving like what people say, people who have lost the sense of direction. You have to have the direction that is very clear, and that will come from the highest leadership in the country, and we are lucky to have Honorable Prime Minister Sheikh Hasina leading us in that direction. So please don't be constrained by past and present problems, but be inspired by future possibilities. And I thank all of you for your passion, learning, and support. It was indeed a great pleasure for me to be with you today. Thank you. So dear friends, colleagues, in this session I was very harsh in terms of management of time. I'm extremely sorry for that. Honorable Speaker, keynote speaker, and the discussant also with you. So I beg apology for that. Thank you for your brilliant participation. Now, microphone is given back to Rector BPTC. Right. Okay, thank you very much. Our very distinguished moderator of this session today, our principal coordinator is Gigi. I'm very much thankful to our keynote speaker, Qazi Amnul Islam sir, who has delivered a very thought-provoking speech on this issue, and our respected panelists have contributed significantly from their own perspective. And this time we have got a very mixed group. Actually, in the morning, our guests were advising us. Actually, we did it. That it's a mix of academia, private sector, and government. So this kind of partnership is required actually everywhere. When you go back in your workplaces, this is necessary before you decide. You consult with academia, with industry, with private sector, and relevant people. I was hearing about Mansoor's observation that we are not technology person. How would we know? And I have heard from our colleagues talking that how do we see the big picture? We don't have that expertise. And our honorable keynote speaker suggested that empower yourself. Now, how to empower myself? So I will give you a layman's guide to empowerment. Layman's guide is that you just Google it. It's I know experts will say that Google is not reliable, but for layman, Google is good enough. So Google it. If you can't get in first search, do it again with rephrasing. Anything, you will get it. You will get preliminary information about any technology, any product, any services, any country, any information you want. Google is so much powerful. So based on this primary information, then you can hold a consultation meeting, call in experts like Ms. Sania Bashir, experts like Anish Chaudhary or Dr. Mansoor.
and then consult what technology is good enough. And if you don't know anything, then you won't appreciate what they are talking about. So that's why you need to empower yourself first with preliminary knowledge and information, and then you can call in experts, and then you can decide on a technology or what to do. So this has been a very long day. We started at 8:30, and you have been very patient and very active. I'm so much thankful to you. From DPATC, we have tried to provide you all kinds of support to make you stay at DPATC comfortable, and to your spouses as well. Hope you have enjoyed it, and our apologies for making this program too tight. We didn't have much option, because if we didn't make it too tight, then it would have taken another day. That would have been even troublesome. And Friday is the most convenient day to catch busy people like you. Otherwise, it would have been very difficult. So thank you very much for bearing with us, and thank you very much for turning up, and thank you very much to those who have joined with spouses. And I'm again expressing thanks to all of the panelists, keynote speaker, our distinguished chief guest, Principal Secretary and Principal Coordinator, SDG. Now, I'd like to end this program with a short video. Please. You all. Now refreshment is served at the ground floor. Departing refreshment. There is an announcement for you that we have some special appreciation to you. We hand over some souvenir to you. Those you are with the spouse, it is hand over to you. Now I'm asking can you pick up your souvenir from the downstairs?